cases of oral medicine. بالنسبة لكيس number 1 female patient عمرها 42 سنة. Her chief complaint was labial gingival recession على tooth 4-1. عملنا لها comprehensive periodontal examination. ما كان في أي finding of periodontitis. بس كان في gingival recession على multiple teeth. During clinical examination of intraoral and perioral areas كان في عندنا multifocal asymptomatic telangiectasis. كمان البيشنت حكت إنه في عندها chronic history of Raynaud's phenomenon. بلش معها بالإليتينز وكمان evidence of sclerodactyla و focal areas of calcinosis in addition to mild dysphagia و gastric reflux. هدول كلهم هم typical signs and symptoms for one disease وهو الكريست syndrome. Crest syndrome is a rare autoimmune disease وهو limited cutaneous form of multiple sclerosis. Crest هي اختصار ال signs and symptoms اللي ممكن تصير بهذا الديزيز. C عبارة عن calcinosis وهي soft tissue deposition of calcium وهي late manifestation بتصير بالextremities. R Raynaud's phenomenon وهي بتكون earliest manifestation بصير في عنا vascular spasm results in decreased peripheral perfusion followed by painful perfusion. هلا E esophageal dysmotility بصير في عنا uncontrolled contraction dysphagia و gastroesophageal reflux disease. S sclerodactyla اللي هي tightening of the skin with tapering of the fingers and toes. وآخر إشي T telangiectasis بتكون بالأورال والجاستروintestinal mucosa mostly وممكن تكون بالسكن والtrunk والextremities. أما بالنسبة للdiagnosis of Crest syndrome عادة بيكون متأخر لأنه it's slowly progressive ومش كل الفيتشرز هدول بيكونوا موجودين عادة. Case number 2 female patient عمرها 30 سنة of African origin. Her chief complaint was burning sensation in her mouth و altered taste. During the medical history she said that she has been diagnosed with HIV positive 5 years ago. Extraoral examination revealed no abnormalities. أما بالنسبة للintraoral كان في عنا extensive white pseudomembranous plaque موجود على left و right buccal mucosa, floor of the mouth, tongue, attached gingiva and the palate. هاي البلاك ممكن زي ما هي موضحة بالصورة ممكن إنه to wipe off وبين تحتيها dark flat erythematous lesion. The provisional diagnosis كان pseudomembranous oral candidiasis وديناها for past staining وعطينا البيشنت topical antifungal و systemic antifungal for 14 days. رجعت البيشنت زي ما انتم شايفين بالصورة. lab results confirmed the earlier diagnosis. هلا هذا اللي احنا شايفينه بالصورة purplish red in color lesion على right وال left of the palate. Based on the medical history هاي على الأغلب راح تكون Kaposi sarcoma associated with HIV, so no biopsy was necessary. وهنا بنشوف الكابوسي ساركوما ممكن تكون intraorally more severe form زي هون وهون وممكن تكون extraorally على skin of the face وممكن تكون برا الهيد and neck area برضو. Case 3 female patient عمرها 38 سنة. Her chief complaint was pain under her tongue that started 2 months ago and it increases in intensity gradually. وبزيد مع الchewing وترادياتس to the right ear. لما فحصنا intraorally كان الليجن زي هيك large crater ulcer with indurated margins على right lateral border of the tongue. extraorally كان في عنا right jugular digastric lymph node swollen و tender بس neither fixed nor hard in consistency. The patient smoker. She smokes 12 cigarettes per day for the last 20 years. وكمان she's alcoholic
she drinks alcohol as a social habit. هلا هاي البيشنت عندها more than one red flag. في عندها شكل الليجن, position of the lesion, duration of the lesion, في عندها lymph node that is swollen, history of the patient that she's a smoker and alcoholic. ف كديفرنشال diagnosis في عنا أكتر من خيار. في عنا squamous cell carcinoma, traumatic eosinophilic ulcer, أو syphilitic أو tuberculosis ulcer. عشان نتأكد من الدايجنوسيس عملنا incisional biopsy of this ulcer, والhistopathological evaluation of this specimen showed that we have a well-differentiated infiltrating keratinizing squamous cell carcinoma with perineural invasion. هيك نكون خلصنا موضوع اليوم و thank you for listening.